Ijumaa karimu. Zaidi ya wananchi milioni 2 wa kaunti ya Nakuru wana wasiwasi wa kukosa maendeleo iwapo migogoro ya kisiasa itaendelea kati ya gavana wao Susan Kihika na seneta Tabitha Keroche Karanja. Tazamaji, leo tunawapa nafasi na jukwaa kusema mengi. Kipindi cha kwanza cha vile tunaifeel katika mwamko mpya wa habari na vipindi vya NTV kama utakavyo wewe. Naam, kutoka jiji kuu la Nairobi, Kenya, hizi ni habari za NTV Weekendi. Ijumaa hii zikujia mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi, Kenya. Siku zote mwenye kisu kikali ndiye mla nyama, ila afikaye mwalikoni kwanza ndiye mla vinono. Fika maana tumekualika. Lakini kwanza kabisa tupate vipasho. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party endorses Right Honorable Raila Amolo Odinga EGH for chairperson of the African Union AU Commission. Wanaazimio wako tayari kumuunga mkono Raila awe bosi wa AU. Je, Raila ameficha karata ipi ya kisiasa? Ni kwa nini ondoa kesi mahakamani? EACC inakiri kufadhaishwa na mwendesha mashtaka ya umma DPP. Shida yetu kwa kuunga gavana mkono, shida iko wapi? Paka mshike panya katika majengo ya bunge la Meru baada ya wakilishi wadi kufungiwa nje kwa kudaiwa kuwa vibaraka wa mwangaza. Wakilishi wadi wetu wa Nakuru County wamekuwa kama praise and worship wa governor. Na hivi ndivyo tunaifia. Na leo tunamkamata Mbeleko, mtoto mpya kabisa ndani ya NTV. Siasa uongozini Nakuru zimeathiri vipi maendeleo? Ni vile tunaifeel kitakuwa kipindi cha kila Ijumaa saa 1. Bashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Weekendi na Frida Mwaka na Lofty Matambo. Bam 1 kamili Afrika Mashariki, karibu kwenye taarifa kamili. Na mtazamaji, fanya mtagusano nasi katika mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya, @Mwaka Frida, @Lofty Matambo, hashtag ikiwa ni NTV Weekendi, mfasiri wa lugha ishara ni David Agondoa. Twende kazi. Viongozi wa Azimio la Umoja wameunga mkono azma ya kinara wao Raila Odinga kuwania wenyekiti wa baraza la bara Afrika AU na kuondoa hofu ya kusambaratika kwa muungano huo. Mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Vincent Odwor na maelezo zaidi. Viongozi katika muungano wa upinzani Azimio wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamejitokeza na kuunga mkono azma ya Raila Odinga kuwania wenyekiti wa baraza kuu la muungano wa bara Afrika. As Azimio Coalition, we welcome and congratulate our party leader for the bold step. We fully support his decision and we shall back his candidature to our fullest capacity. Imebainika kuwa Odinga aliweka azma yake siri mno kiasi cha Rais William Ruto kutokuwa na uhakika nao. Mr. Odinga has played a crucial and selfless role in the democratization of our nation. His sacrifices towards achieving socio-economic development, inclusivity, and stability of our republic are well documented. He has always put Kenya first. These are qualities that we believe are needed for the next chairperson of the AU Commission. Hatua hii ya Odinga huenda ikamtoa katika ulingo wa siasa nchini na kupunguza makali yake ya kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza, kwani akiwa mwenyekiti wa AU atahitajika kuwa na uhusiano mwema na marais barani Afrika, akiwemo hasimu wake kisiasa Rais Ruto. Azimio remains focused and united on issues close to the people, and we give assurance of our commitment to always address their concerns. Kwa sasa Odinga anatarajiwa kubuni kundi lake la kumfanyia kampeni barani Afrika. Hata hivyo, wengi wanasema Raila ako na karata fiche ambayo huenda akaichomoa ghafla ifikapo uchaguzini mwaka 2027. Kwani iwapo atafaulu kumrithi Musa Faki, kipindi cha kuhudumu kitakuwa cha miaka 4. Vincent Odwor, NTV.
Na mtazamaji, tume ya huduma za mahakama GSC imetoa orodha ya watu 7 wanaowania nafasi za msajili mkuu wa idara ya mahakama baada ya kustaafu kwa Bi Ann Amadi aliyopungia mkono wadhifa huo mnamo Januari tarehe 14 mwaka huu 2024 na kuondoka rasmi katika shorobo za mahakama alikohudumu kwa miaka 10. Walioorodheshwa ni pamoja na Rose Macharia, Ouma Jack, Frida Boyani, Ann Ireri, kuna Paul Maina pamoja na Caroline Kendagor, vile kuna Kenneth Leikamai pamoja na hao wote watahojiwa mnamo mwezi Machi tarehe 18 mwaka huu 2024. Na katika utendakazi wake Amadi aliwaapisha marais wawili, Rais wa 4 Uhuru Kenyatta na Rais William Ruto. Bi Amadi, mtazamaji, aliondoka baada ya kuhudumu chini ya majaji wakuu 3 akiwemo Daktari Willy Mutunga, kulikuwa na David Maraga, lakini pia wa sasa Bi Martha Koome. Kwa atakayeteuliwa kuwa msajili mkuu wa idara ya mahakama, basi ana kibarua kigumu cha kupambana na changamoto ya uhaba wa fedha katika idara hiyo na vile uhusiano wa ati kati ya idara hiyo na uongozi ama muhimili mkuu wa Rais Daktari William Ruto. Of the high calling of the high officer. Na mtazamaji, sasa tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya wapi? Ya Meru, ambapo tamthilia na riwaya za Paka Mshike Panya bado zinaendelea katika bunge la kaunti ya Meru. Na hii leo sehemu ya wakilishi wadi wanaosemekana kumuunga mkono Gavana Kawira Mwangaza imefoka kuwa bunge hilo limetekwa na kuachwa nje ya biashara za kaunti. Wakiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge hilo Evans Karia, wanadai kwamba wanakatazwa kuingia katika majengo ya bunge mapema leo, ambapo maafisa wa polisi waliokuwa na silaha walilazimika kuingilia kati ili kutuliza hali. Na wanadai kuwa wajumbe wote waliopatikana wakimunga mkono Gavana Kawira waliondolewa katika kamati mbalimbali za bunge kinyume na katiba, wakisema kila kiongozi ana haki ya kumuunga mkono kiongozi wanayempenda. Waandishi wa habari vile walifungiwa. Wasiunge gavana mkono. So shida yetu kwa kuunga gavana mkono, shida iko wapi? Hiyo ndio swali yetu leo. Tunataka kuambiwa kama ni vyama vyetu vimetuambia tusiunge gavana mkono. Tunataka kuambia speaker ambaye tunampenda sana na rafiki yetu na ambaye tulipigia kura, tafadhali acha kuwa held hostage by external forces. Acha kuwa held hostage by watu ambao wanataka viti za ugavana 2027. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba ripoti ya uchunguzi wa maiti imeonyesha kuwa Gervais Hakizimizana alifariki kutokana na kuvuja damu ndani ya kichwa. Na mtazamaji, ni kwamba kocha huyo wa Rwanda aliangamia pamoja na mshikilizi wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu Kelvin Kiptum baada ya wawili hao kuhusika katika ajali mbaya barabarani katika barabara ya Eldoret na Kaptagat, kaunti ya Elgeyo Marakwet Jumapili iliyopita. Na ripoti ya uchunguzi wa maiti iliyofanywa Jumatano katika hospitali ya Eldoret na Daktari Benson Macharia. Anytime we have a fracture extending to the skull base, that's a very severe injury. He bled within the cranium. And therefore, I made a conclusion that the cause of death for Hakizimana Jarvis was what we call intracranial bleeding. And this is consistent with a motor vehicle accident. We were just wondering, how can someone come out of such a car and they don't have at least some wounds? Because if you see them outside without entering this car, you wouldn't think that they came from that accident. Jumbe kibao kabisa kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa wananchi mbalimbali, wanasema tuisubiri hiyo vile tunaifeel. Washaanza kutoa mpaka mialiko. Kwa hivyo tuchukue pumziko fupi kidogo, lakini haya ndiyo yajayo. Na hivi ndivyo tunaifeel. Wakazi wa Nakuru wanapata jukwaa la kwanza kabisa kusema na viongozi wao vile tunaifeel. Utaifeel vipi? Mortein Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortein Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortein Doom, Kenya's #1 choice.
imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. Your Honor. This man is my ticket to my financial freedom. Kila mtu akona standard yake. Wewe unaweza kuwa na milioni moja lakini msichana anataka milioni, mtu wa milioni 2, milioni 3. So if you're a girl and you're looking for a financially stable man, please also come stable. I was looking at her and I was thinking, will she respect me because now I'm not working? I had to preserve his dignity. Even when we were struggling without food, my family never got to know. Ndoa yangu ilifanya nini? Ilianguka. Changamoto ambayo ilikuwa kwetu ni mapato. Is there a balance in love and cash? You be the judge. Wakilishi wodi wetu wa Nakuru County wamekuwa kama praise worship wa governor. Ndio wanapata maendeleo. Kama mimi ni kijana niko na ulemavu, sijawahi ona vijana wakiwa wamepewa tena. Kila kitu mambo shwari yani. Yes. Na hivi ndivyo tunaifia. Tumetua kaunti nambari 32, kaunti ya Nakuru, kaunti inayojivunia kuwa na jiji nambari 4 nchini Kenya. Fauka ya hayo, inajivunia kuwachagua vigogo 3 wanawake kileleni: gavana, seneta, mwakilishi mwanamke. Na mpacha wangu, lakini huenda sifa hizo zikaingia doa na tope kwenye kope iwapo malalamishi ya wananchi yatakuwa na uzito unaoashiriwa. Siasa uongozini, wananchi wanasema ni sumu katika uongozi na maendeleo ya taifa hili. Miezi 16 tu ya utawala. Je, Nakuru kusalama? Wananchi wako tayari kuifeel. Hii ni sehemu mpya kabisa ya vile tunaifeel. Sehemu ambayo inapatia wananchi nafasi ya kutoa sauti na kuzungumza na uongozi wao. Kipindi cha kwanza tukifika katika kaunti ya Nakuru, eneo hili la Naivasha. Karibu, maana hii ni vile tunaifeel. Mr. Politician amekuwa so unfair juu anatu overtax. Vitu zimetaksiwa hata huwezi afford bei ya kubebwa na taxi. Gava ina run hii economy na sisi tunaendesha kuhara. Juu bei ya mafuta iko high na imetuacha na depression, always tuko high. Imetushikanisha kama super glue, ile design hatuwezi pata hata any clue. Na mwananchi wa kawaida ndo anazidi kuadhiriwa juu after all. Na hii ni vile tunaifeel. Palma ameweza hajaweza? Ameweza. Lakini pia kuna zaidi ya kuweza, kwa sababu kati ya wabunge 11, 4 wanawake, mwakilishi mwanamke, gavana mwanamke, seneta mwanamke. Lakini inaonekana pale jikoni wapishi wamekuwa wengi, mchuzi umezidi chumvi. Kunani pacha wangu? Kama ni mchuzi umeweza kuzidi chumvi, swali ni je, utaongeza maji ama utaongeza viungo? Utafanya mambo gani pale jikoni angalau wageni wakifika pale na kupakuliwa wanasema mashallah, mchuzi huu ni mtamu. Tupo hapa na wanasema jamani, kiazi kimeweza kuingia moto, kimechomeka pacha wangu, si vibanzi tena bali viazi vimegeuka kuwa makaa. Kunani? Ndo hapo kwa kunani, hawa vijana mabarobaro, magulamu na mabanati wako hapa kuweza kupata kauli, kwa sababu hivi ndivyo tunavyoifeel na hivi ni vile tunaifeel. Wanaifeel namna gani? Manake wanasema siasa ndo kiazi moto. Siasa zimezidi,
kuwapokonya nafasi za maendeleo. Kwa sababu gani? Wacha tuwape kauli pia hao wenyewe waweze kupaza sauti, waseme mawili matatu. Okay, first of all, mimi naitwa Palma. Mimi ni spoken word artist. I do things the community. First of all, vitu tunataka ni opportunities kwa vijana. Vijana wengi sisi tumetupiliwa mbali. Ukiangalia those offices, wazee ndo wako huko, si vijana. Nafasi zimechukuliwa na wazee. Aha. Lakini kuna ile swali ambao umeweza kuuliza, ukasema kwamba hawa vigogo wawili ama viongozi wakiweza kupigana, mnasema kwamba hakuna maendeleo kwenu nyinyi kama vijana. Ni fahali wawili. Ni fahali wawili. Na nyasi zinaumia. Nyasi ni nyinyi. Lakini nyinyi sina nyasi sio. Naitwa Tony Moria. As you can see, my placard imeandikwa uongozi mbaya, which is bad governance. The problem is lack of accountability, because as they continue fighting, we are the ones that get hurt, because you can see the recent events kama kujaribu passing a motion of removing the governor by the MCAs. It is an awful thing because it shows an accountability. If they can't work together, then it is going to mean a downfall for all of us. Nimesikia minong'ono kwamba mnasema kuna vita vya kisiasa kati ya uongozi wa pale juu, seneta na gavana. Shida iko wapi? Kuna nini, siasa zinachezewa wapi paka mnasema zinaathiri maendeleo huku kwenu? Hapo kwa siasa nilikuwa na vita baina ya gavana na seneta. Mwanzo ni between who's more powerful. Kwanza seneta anataka gawiwe pesa zake za kusaidia watu wake, na watu wanasema seneta ana majukumu mengi. Ingine pia ilikuwa kwa members of parliament, yani MPs, wanalia kona CDF. Juzi tuliona line ya CDF pale ilikuwa imenyooka hadi mbali kabisa sana. Hiyo portion kila mtu anagawiwa ya CDF haisaidii, ni kipato kidogo sana. Mwanzo mwanafunzi 1500 haitoshi kumpeleka shuleni. Alafu seneta pia walikuwa wanataka hiyo wrangles hizo za power, kuona who's powerful. So I think wakipigana sisi tu ndio tunaumia mwishowe. Mwanzo hata hela zenyewe wakipata hatuzioni. Je, mnadhani siasa za mwaka 2027 zimeanza mapema labda nani pale? Zimeanza, watu wameanza kupick sides. Kwangu hapa nasema Mama Wanjiko anakosa dawa hospitalini. Jina ni nani? Jina naitwa Simon. Unapata jukumu la seneta moja ni kuangalia kama county inaendeshwa vizuri. Sasa shida imekuwa kwamba yule ambao ni gavana wetu ambaye tunamuenzi, Gavana Susan, hataki kukosolewa mambo yanapoenda mlama. Nasema hivyo nikimaanisha kwamba katika hospitali yetu hapa Naivasha hatuna dawa. Pia unapata kwamba zile huduma tunapata pale ni duni. Siku mbili tu zimepita mtoto ameweza kuaga kwa kutolewa ile hewa ya oksijeni, na ule mwenye alikuwa shift ya mjana kwamba shift yake imeisha, anaweza kuondoka aje ule mwingine anaingia shift ya usiku, na akaanza kumtoa kwa oksijeni, huyo mtoto akaanza kufariki. Na si hiyo kesi tu tuko nayo. Tuko na vifo mingi sana zimetokea pale hospitali yetu kwa sababu ya kukosa uwajibikaji. Na unapata kwamba wale wawakilishi wa wodi hawataki kukosoa lile jambo kwa sababu wanaita governor our boss. Na ukiona senator wetu Honorable Tabitha Kiroche akijaribu kukosoa, anasemekana kwamba ni kiti anatafuta ya 2027. Kwa hivyo unajihisi kwamba seneta hajakosea? Seneta hajakosea kukosoa gavana, na akiona mambo yanaenda mlama, hako na haki pia kukosoa. Na unapata kwamba hata huyu gavana wetu kuna wakati alikuwa senator kabla hajachaguliwa gavana, na alikuwa anaweza kukosoa Lee ambaye alikuwa gavana wa kipindi kile. Kuna mwenzako hapo, alafu pia kuna huyu bingwa akona maoni kinzani. Twende kazi. Pale juu tuna vita kwa sababu kuna ndume wawili wanapigana ambao wanasema mimi nilitoa mali yangu. Ndume Wanjike. wale wacha tuseme fahari wawili. Sawa, twende na hilo, twende nalo. Sisi ni ndume jamani. Tunaipile. Mwanamke hoye. So wakipigana pale juu wanaulizana nani alisaidia rais kuliko mwingine, na nani anasikika na rais kuliko mwingine. Na hiyo ndio vita ambayo inakuja kuumiza baka Wanjiko. Hata daktari haizi fanya kitu juu anajua gavana ako nyuma yake. Hata akikwambia ukanunue dawa nje ya hospitali, ana uoga kwa sababu anajua gavana ananilinda, gavana hakuna mwakilishi wodi ananilinda. Na wakilishi wodi wetu wa Nakuru County wamekuwa kama praise and worship wa gavana. Kwa sababu wanaimba sifa ya gavana. Leo asubuhi na jioni. Kwa hivyo alafu vijana wetu baada wapate kazi kwa county, vijana ama wakati Savarel anakuja hapa vijana wanapata kazi. Unakuta vijana wanatumika kama gungs wa kuenda kutoa fujo wakati gavana anaongea na kushabikia gavana
gavana, ama ukikuja ukuta gavana wale vijana naambiwa msukumenyi mtoeni nje. Umesema ni wimbo gani wanaimba? President Worship akisema gavana ako sawa, kwa sababu mfuko iko sawa, imetibiwa. Unajua kaka, karibu aweke tune kwenye huo wimbo. Karibu aweke tune, kwa tunakuja kusikia pambio. Anachosema ni ukweli ama amechemsha? Ni ukweli wa mambo. Kwa hivyo tukilifunga hili, maana tunataka kwenda hoja nyingine. Vijana pia, mbali na kwamba mnasema mawakilishi wadi wanatumika kama kikundi cha sifa na ibada, nyinyi pia nasikia mnatumika kwenye mitandao ya kijamii. Huyu anagonga huu mrengo, huyu anagonga huu mrengo. Vijana, ni kweli si kweli? Si kweli. Kwa majina naitwa Simon Wakaba, na si kama wananchi tulifanya kazi yetu tukawachagua. But saizi umeenda kupigana huko vita. Because unapata kama ni senator ameanza kuungana na the former governor, and definitely former governor na the current governor always sit on the same table, na sisi ndio tunaumia kwa sababu energies zote wanazielekeza wapi? Kwa vita. Hiyo swali ya vijana kutumika, hakuna kazi. And unapata vijana wanatumia kufanya blogging. Unaambiwa wewe sema governor afanye hivi, fanya hivi, senator afanye hivi. Pia hiyo imekuwa ni changamoto sana. Na mimi kama vile nimeshikilia hii bango ambalo nasema sauti ya vijana, wacha ikuwe it is a clarion call to the young people. Tusikubali kutumika, ni kwa muda tu. 2027 tutatumika pia bado. I would urge the same energy walitumia wakati wa siasa kukuja kutuambia tupande kwa hizo gari, tuwapigie, tuchukue mabango kusema yeye ametosha. The same energy watumie kutufanyia maendeleo hapa Naivasha, kwa sababu sidhani kuna maendeleo imefanyika hapa Naivasha. Hatuwezi kuwa very proud kama vijana kusema hii imefanywa na gavana. Saizi tuko na park haijafunguliwa, iko na miaka kama 4. We don't have something. Haijafunguliwa park? Siasa tu, kwa sababu ilianzishwa na gavana aliyepita, so unasikia gojeni kuna time na they are riding on those project. Uwezi sema kuna budget ambazo zimepitishwa na miradi zimekuja kwa ground. MCAs. MCAs, the budget yenye amepata ni the former MCA. Na pia kazi haiko. Kila wakati ni kuambiwa tutafanya, tumefanya, tutatenga, tutawapanga. So this time hatutaki kupangwa. Hampangwi nguvu. Na hii ndio ground vile iko. Yani hivi ndio mnaifeel. Ground ndio tunaifeel. Kuna huyu bingwa hapa, sijui kama mbadilisha nia, lakini awali ulikuwa umenijuza kwamba gavana anafanya kazi. Sasa nataka nisikie wewe amekusaidia awapatie ripoti. Vile anaifeel. Mimi nimeshika bango ambalo limeandikwa vile unaifeel. Mimi nitasema venye naifeel. Okay, mimi naitwa Moses, na kulingana na mimi governor amekuwa akifanya kazi. Alipandisha basari na amekuwa open sana na kupeana hizi basari, kwa sababu amekuwa akitembea wadi to wadi akipeana hizi basari. Kwa hivyo hivi vita viwili, vita ambavyo tunavishuhudia hapa, wewe unasemaje kuhusiana? Mimi ningeomba ya kwamba Tabitha aachane na gavana. Kama unahitaji kile kiti, wewe ingia kwenye uwanja, tuachieni sisi gavana atufanyie kazi, kwa sababu kama itakuwa ni ukichaguliwa vita inaanza. Ukichaguliwa vita inaanza. Sisi wananchi tutafanyiwa lini kazi? Kaka, ni swali zuri pia, na pia mimi niko na swali. Zuri pia. Zuri vile naifeel. Umesema kwamba seneta aachane na gavana afanye kazi. Kwa hivyo ina maana kwamba pia seneta anyamaze asifanye kazi yake ya kuuliza maswali. Mimi sijasema anyamaze, lakini asiende kuleta motion ati to impeach governor. Hakuna mtu ambaye tutampata ambaye ako 100%. Huyu ambaye tulimchagua atuachie atufanyie kazi. Kama hata kuwa ametufanyia kazi by 2027, sisi wananchi ndio tutaamua. Kichuna, pacha wangu, kuna bwana hapa anasema tu kumchagua gavana sababu ya basari. No, amekuwa akifanyia kazi. Lakini ni vile anaifeel. Napenda maoni yake kwa sababu yanakinzana na huyo bwana hapo nyuma. Hivi ndivyo wanavyoifeel. Kwa majina naitwa Wambere. Kama mimi ni kijana niko na ulemavu, na opportunities zikikuja hii town unasikianga ziligawanwa, zilipeanwa. Alafu ukiuliza wanakuambia hii ni town. Alafu wanakuambia wewe ni kijana mdogo, tulia kwanza, kazi kwa wazee. Sasa swali ni kama ikipitishwa kwa serikali kuu tunaambiwa 30% of tenders is for women, people with disabilities and youth. Mimi kutoka nizaliwe na nimezaliwa Nakuru County, sijawahi ona vijana wakiwa wamepewa tenders. Na zikikuja wewe ni mtoto wa fulani wa fulani. Na mimi naitwa Julius Chege Macharia kutoka Naivasha. Kama 2027 niko sure itakuwa an historic election, because
Hawa president wetu wanaingiaga hapa ni kama tumewaandikia miaka 10. This time round kama wewe kijana enda uvote, kila mtu make sure umevote. This time wanakula miaka 5 wakiendaga. Bila shaka vijana wameifeel, na lakini katika kuifeel kwa wametaja watu wengi sana, majina tajika. Si mimi ni hawa, na hatungependa tumalize kipindi bila kuwapatia nafasi ya kujibu. Kwa hivyo hivi ndivyo wanajibu. Hata mupige kelele, huyu MCA unataka aniambie kwamba apie governor hivi na hivi, alafu project zake ziwe road over, alafu mseme ya kwamba MCA wetu afanyagi kazi, mnataka sasa afanye namna gani? Akipiga governor kazi ipatikane, si mtampiga. Akipiga akifanya aende, kwa sababu hivyo ndio sheria inasema. Mnasema ya kwamba amekuwa president worship. Hapa ninakwambia wale watu ambao wamekuwa president worship, ambao wamebeba hymn books za governor, wale watu ambao wanafanya hivi, hao ndio wanapata maendeleo. Ole headquarter projects zinaenda kwao. Sasa ukipenda wa kwenu aje hapa afanye vile senator anasema, si atakufa. Mtu asijinyoge kwa nyororo. Heri utafute kaba, unaweza okolewa na mpita njia. Tuna akili timamu, tunajua chenye tunakuja kufanya hapa kwa bunge, mambo ya representation, legislation na oversight. So kuna mtu ambaye anaweza kutu brainwash. Sisi tuko kangari. She has been undermining other elected leaders and calling them names in front of the people who elected them. She has been undermining our efforts and especially my oversight role. I thought she would appreciate the senator's role. She was my since she was my predecessor, but instead she's rubbishing my role day in, day out. And we can never forgive our governor. Wanasema sana ikizidi sana huwa sana, na kwa sababu hatutaki iwe sana, hatutasema sana. Kutoka kaunti ya Nakuru hatuna la mno. Je, kaunti yako tuje lini? Na je, utaifeel vile wameifeel? Lakini kutoka kwetu twasema turudi studioni. Hivi ndivyo tunaifeel. Form ikijipa, mimi nani? Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day.
Karibu tena mtazamaji, tumeifili nje sasa cha tuifili hapa studioni Na afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma DPP na ile ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC zimekinzana hadharani mahakamani hii leo baada ya EACC kupinga ombi la DPP kutaka kuondolewa kwa kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Kenya Pipeline Charles Tanui. Na mkurugenzi wa mashtaka alikuwa amewasilisha ombi kwa mahakama kutaka kuondoa kesi ya ufisadi dhidi ya Tanui pamoja na mhandisi mkuu wa miundo misingi ya udhibiti Josephat Kipkoech Sirma na Elias Maina Karumi. Lakini EACC ilipinga hilo ikisema kwamba ni shahidi mmoja pekee aliyekuwa amesalia kutoa ushahidi na ulikuwa wajibu wa mahakama kufanya uamuzi iwapo washukiwa walikuwa na hatia au la. Haya, mtazamaji wangu. Umeitwa wapi? Watu wananiita jamani, wanasema Meru tuende, Isiolo tuende, Mombasa tuende. Lakini nilikuwa juza kwamba bado hatujamalizana na kaunti hiyo ya Nakuru. Wiki ijayo tutasalia papo hapo sehemu ya pili zaidi. Asante sana Doreen Maga kutoka Kisumu, unasema tuje huko baada ya Nakuru. Twaja. Naitwa Lofty Matambo, asante sana kwa kutazama NTV Weekend Ijumaa hii. Nami siku zote ni Tefrida Mwaka nitaitika, mfasiri wa lugha ishara ni David Agondoa. Lakini mtazamaji, hivi ndivyo tunaifeel na tunaaga kwa neno la siku. Siku mwanana. Katika neno la siku tunaangazia mshonde. Maana yake mtu aliye na uadui na watu wengine hasimu. Mfano katika sentensi, wawakilishi wadi wa Meru wanasema mshonde wao amewafungia nje ya majengo ya bunge. This is NTV.
Hello, and welcome to the show. It's Friday night, so you know we've got tea. My name is Amina Abdi Rabah. So happy to have you on our show, you watching our show. We hope that you will engage with us online at The Trend Live is our handle. The hashtag is TTTT. My panelists tonight, Aseli, I have missed you so much. Hello, Mariam. Hi. How are you, my baby? Niko fiti sana. How are you? Niko poa, baby. You look good with pearls. It's giving Thank 20s, you know? 20s glam. To be honest, I feel like today's when I've actually dressed like my tax, you know what's the Tax bracket. Niliwambia, last week she was claiming she was broke. But Mungu ni nani? Shout out to my stylist who makes me look like Money. I don't live within the same economy as you guys. Everybody else. But how are you, Quach? I can see there was a theme with black that Mariam didn't. I want to show you what I'm wearing today. What I'm wearing today. What I'm wearing today. Mshahara imeisha off. Scott and I are living the same house, but he can't tell me Memory black. No. But Mariam, I saw you wearing what you're wearing, and I matched it with my glasses, so it's fine. Yeah. It's cool. It's easy. Don't worry. A win is a win. Hakutoka na theme ya kwako, but alitoka na theme ya kwingine. Unajua wiki it's where he's headed. His destination. His destination. I am just but the journey. I told you they have a play this weekend. They don't. They have no play whatsoever. Mariam, let me tell you. But there is a player. So you know the thing I love about Mariam is she listens to me the most. Like asikiangi mtu mwingine, regardless of what you guys are going to say. Anakupanga. Let's get started with the stories. Also, Quach is just manifesting all of this because Mariam doesn't take him seriously. He has her baby mama. Ladies, no, we're not doing that 2024. Now, let's get started with Kenyan. This is a very interesting story, but you know, every time you see Karen on any headline, you know, it's going to be interesting. Now, Kenyan netizens are up in arms over a recent video that was shared by United Democratic Alliance nominated Senator Karen Nyamu, where she was seen instructing her driver to take the wrong side of the road while en route to Parliament. In the video posted on her Instagram stories, she could be seen facing traffic congestion on her way to the Parliament buildings, and despite the obvious danger posed to the other road users, from the video that she shared, she can be heard saying, "Ukiiba lazima uibe na nini?" Na confidence. I like that you guys saw the video. And you know, so many times we wonder why, you know, when you see such impunity on the roads, you always question, like, what's going on in that car? Like, how are they telling one another they should do this? Because sometimes it is so dangerous. And for many people, you know very well, wakikugonga aseli, better ni hivyo. Ni hivyo. Tunaimba Luwere, wase wana mourn for 6 weeks. Yeah. Your story inaisha. But I just feel like hii kitu ya inclusivity may take to the next level, where we have all manner of characters now in Parliament. An example, we have a socialite in Parliament. I just feel like I represent that side where we have representation on the digital platforms, but it's truly the true Kenyan spirit here. For example, Iba Barabara, it's something that happens. So she was talking about how it's about where she grew up. So lakini alichomea Islando, in as much as si ufanya hivyo, alichomea Islando kiasi. But I just feel like that's a Kenyan habit. Tusione kani tabia mbaya na ni kila mtu ufanya. I'm sorry. But Aseli, wezi sema hivyo, unaifanya sound ni kama, okay, first of all, let's just make it very clear. The people who will be going against traffic, who will be overtaking and doing most of those stunts are matatu drivers, not just like regular motorists. So let's just... I think what Aseli means is, if we disagreed with them, we would voice it out. We never do. But you know... Ako like, wait, hiyo ni pande gani unapitia? Shukisha, siendi. But listen, most of the time when kama unaingia nganya, unajua unaingia nganya kwa sababu umechelewa, na unajua mtafika tao saa hii. Ama ni kwa sababu unapenda vibes zenye zinakuja na nganya. But Quach, I know you have a point. I had interrupted Mariam. I'm sorry. Yes, Mariam? I was saying the fact that this was not a investigative story. Some journalist went undercover and recorded her without her knowledge. She didn't run into Boniface Mwangi and he put the camera there. She recorded it herself and posted it for content. That to me is crazy, because how many times do we let politicians pass? Unangalia, unasema county number 23 ndio gani, because you're trying to tell which person that is. Ama, what does GKA mean? What does this mean? This, that. But niali rekodia mwenyewe. And therein lies the even bigger problem. Aside even kupita the wrong side, it's that this was content for her. Nalimwambia iba na confidence na ka replay. You know, before you post a video, you replay.
you think again, You think edit. of the, you But- edit, no, you but- think but- of the caption, all of akuna time alisema, maybe that's a bad idea. No, but Mariam, the fact that you don't see anything wrong with it at all. See, you look through, you watch, you even edit, you put filters. You put a, you know what I and a mean? caption. Content creation, inclusivity, guys. Attack a background vocals up, but nothing is, goma, saying, nothing is saying that maybe this is a bad idea. Because how many times do we see politicians speak and go to, but we don't say anything. At least This hao on the watu other ni hand. mtu tunajua. I think we are constantly suffering from something I call the unprecedented effects of social media. That she knows this is how you're going to react, but she will do it anyway because she knows there is no repercussions to it. I think I miss the days when something like this would get you in very huge trouble. We have normalized impunity in such a way that now people are proud of impunity. Yeah. Like now it's a tag of pride. It's weka huko trend. You know, I don't know whether people have observed Karen Nyamu or not. I think like we play to her game all the time. That she comes up with something that will keep her on the news, watu wa muongelele tena, because she's not making any meaningful contributions where she's supposed to. Yeah, where she's supposed to. So no, I'm telling you the truth. So instead, let's hear about drama in Dubai. Instead, let's hear about sijui nani amenyang'anya nani bwana. Instead, let's hear about leo ninatumia nduthi kwenda parliament. But those are not things that she was posting. Those were things that... No, she's posted. She posted. I mean, unlike everyone who trends, Karen trends from her own Instagram. Yeah. She posts these things herself. Content creators. So when they're crediting the source, they credit her. They credit her. But I can't be the only one who finds her so entertaining. That's the problem. That's what I'm saying. So that's where we, as Kenyans, that's why we have a problem. I think we have no limit to where entertainment stretches because this thing, we are lucky that it did not go any other way. But we've seen how many times there was a time back when one of these VIP cars knocked down someone on stage, Yamatatu, and that person died, and they went on. And investigations were done. I don't know if they were conclusive, but it happens a lot of times. We've seen a lot of times, even in our own roads, when you're driving, when you are in a matatu or public transport, you see how recklessly these VIP cars are being driven, and you assume they have better places to be. Kumbe anakimbia Dubai, anakimbia airport. If she was an influencer, her content would be entertaining. But she's not. She's a nominated senator. I mean, if we're being really fair, and I don't know why today I'm just interrupting everybody. Can I just relax? I'm sorry. I'm sorry. No, but like, if you really pay attention, very many politicians would make incredible content creators. Because why was our CS at the Grammys? If you really think about it, like the video that he did, he couldn't have done it anywhere else. And if we start asking such honest questions, other than being fired, you see, we would also, I think, evoke this kind of emotion where people can start having these serious conversations. We don't need to partner with the Grammy. Do you think all presidents, their CSs were going to the Grammys? You know, Amina? Why didn't you send Sauti Sol? They paid for themselves to go there. They are our most decorated entertainers in this country. Grammy you could have taken Calligraph Jones. You could. There was or even Salasia. Lazima tuanze kuuliza question. Lazima tuulize. We don't have time. We have to go to the next story. I'm so sorry. I'm so sorry. Forgive me. Okay. Is it banning? Okay, go. No. I wanted to say that in our country, after comedians, politicians are the most famous people, and there's a reason why. Yeah. Because they're funny. They're funnier than the comedians. If you think about it, they are moneyed. They are the source of the comedy. No, they're the funny people with money. Money is funny. Funny money, yeah. Money is fine. Funny money. Now, PSC announced that some public servants in critical government agencies, notably in the Ministry of Interior and Kenyatta National Hospital, obtained their positions using fake certificates. So, as you go to be treated at that facility, the chances are you might receive treatment from an unqualified health worker, which I think is so concerning. But to be fair though, there's some, I don't know if you guys have ever gone to other hospitals and the doctor is a bit too young. And I'm like, you look like my small sister. Unajua hii condition ni gani? I feel bad for young doctors because everyone has that bias for
how old are you again? In your head, you don't ask it out loud, right? But you look at them and you're like, hiya, how did You're like, you... I don't know if you know what to prescribe. And then if you see like a guy with his glasses are this thick and he's Anakali kama straight hair. akuoni. Yeah, that's the guy. You're like, give him my papers, White give him hair. my papers. No, but it's because even when you go to the MEX, it's not about the information you learned in school. It's about your wealth of experience. Hii sauti ukisikia immediately wewe ujua. You don't need to test anything. You don't need to diagnose this car. Kuna sauti ukisikianga. Hiyo ni nini? Hiyo ni engine. Hiyo ni gearbox oil badilisha. Hiyo ni that's what experience is. Alafu kuna siku zingine anakuambia tu leo nataka kukuibia 2000. There's no reason. There's no reason, trust me. No, hakuna si left. Sasa zingine unaenda kwa mechanic, gari yako haina shida. Ni wewe tu uko worried, you want to pump your car. Anaona hapa kuna 4K ina hang. And that's exactly what he's going to do. He's going to take the 4K. Instead of replacing. Anatoa anaweka kwa gari ya kwach. Anatoa kwa kwach anaweka kwa yako. Life goes on. It's the same thing with the medicine people, that now you want people who have had children. There's that doctor who will look at a child and tell you, yes, this child is crying, but there's nothing wrong with this child. Tunamdunga maji moto, maisha inasema. Huyu mpatie tu maji moto iko na chumvi, atakuwa sawa. That other than ule mwenye siku ngapi, oh, so that could be. But anyway, back to the real story that we're talking about here, that over 2,000 people with fake academic papers. And this is what I keep saying. Two things. One, this country being born here is attempted suicide already. One day it will get to you, and if it is not a rogue cop, it will be a rogue politician or a rogue medicine person. But two, a country is as good as what it glorifies. So if we are not glorifying academic qualifications, and we are glorifying instead ends justifying means, then that is what people do. People are not condemning. If you go to people who are making their way on a shortcut, kufika, whether it's a political position, whether it's a leadership position, whichever kind of position they're trying to get, if we are do not have bodies that are constantly incorruptible and moving around and certifying that a person is who they say they are, then the result of that unfortunately is death. The payment for wages of corruption is death. Pay us well, Kwach. Pay us well, then we will not participate. No, I mean that's one thing I've always refused. That if you go to America, or if you go America is I don't want to speak about it. Neza nyimwa visa. But if you talk about the Scandinavian countries where the healthcare, security system, education, and whatever is at the best, it's not about how much you're getting paid. It's about instilling the value of the gift that you're giving your country. What can I do for my country? One of the beautiful things that ilikuwa kwa BBI, yenye ilikuwa ina feature hizo vitu zingine za kujitafutia positions, was that thing that we wanted to bring back our national values as a people. So that if you are a cop, apart from just working for your salary, where is your virtue to your job? If you are a doctor, you're told the first thing is the well-being of people. All right, so your 2027 candidate for president. Kwach, I don't know what he's vying for, but I feel like he's vying for something. Because even the glasses, he takes more time on the show to show the people. No, but I completely understand you. I know that, Asali, you haven't yet shared your point, but we're going to share that right after the break. Kwach is saying we don't ask what can the government do for you, but what you can do for your country. Is that what you want us to Absolutely. But the government also has to do something for you, Bana. Surely. Something. Kakiru here and there. We will ask who is the government. We will ask. We are the government. Tuko ndani ya serikali. All right, so the hashtag is TTTT. There are so many opinions I know that you share, and we would love for you to just tweet us and tell us what you think about those two stories. Karen Nyamu, traffic, anasema kuwa na confidence, we piga yole, which is true, by the way. You can just tell someone who will overtake someone who is going to go against traffic based on how confident they are. Do you agree with that? Did she make any sense? Or are you upset? We'd love to hear from you. And tell us about the unqualified staff that are being hired by different government agencies. We would love to hear from you. We will be right back after these short messages. To
protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now introducing the new 125-gram Dettol soap at only 200 shillings. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. This is the best serum I've ever used. 9 out of 10 agree Garnier Even and Matte Vitamin C Serum is the best they've used. Our highest concentration of derm actives. Made my skin tone more even. Brightens up my skin with an instant glow. Bye-bye, dark marks. Even a Matte Vitamin C Serum. 9 out of 10 agree it's the best serum they've used. By Garnier, naturally. And welcome back. Sometimes I feel like I'm herding sheep because I have to tell them over and over again, we're coming back. Welcome back. At The Trend Live is our handle. I'd love to hear from you. So let me know where you're watching the show from. Okay, and of course, I'd appreciate if Akina Mariam and Kwach and Aseli would read your tweets. So send them through. Aseli, right before the break, I had told you to please pause. We're coming back with you. So what did you want to say? 100% corruption becoming culture. The Mtuwetu mentality is now creeping up into our homesteads and into every other space. For example, if you have like an uncle who works for KNH and maybe ndio umeingia tu year 1 hapo KMTC ama ndio umeingia year 1 pale una study medicine, they tell you hiyo hata itasaidia. All you have to do is just present whatever papers. Mnaenda graphic designer pale River Road anakupiga design moja moto, anaweka logo ya University of Nairobi ama any other university, and then you proceed, and then it becomes more like a seeded culture. Now it becomes huyu mtu amefanya kazi hapa for 18 to 25 years. You learn on the job, but this time around you're risking lives. Ukiingia Kenyatta actually kwa ile nini common area, as soon as you get in through the reception, anyone can attend to you. Hata watchman anakuambia huko si kwa x-ray, ni hii side ingine. Like there's no order. Watu emergency ndio hawa, watu nyoko na pregnancy ndio hawa. Like there's a lot of chaos that happens. And of course there's the private wings na vitu kama hizo which are really posh and good looking, but kuna places zingine pia wanashare vitanda and stuff like that. But I feel it's like the government is not concentrating on the most special areas that we need to concentrate. So Mtuwetu mentality and corruption has been normalized. Yeah, it has. But I think people are starting to wake up from that nonsense of Mtuwatu, just voting on the basis of tribe, or is there anything else that influences it? It's just tribe and money. Who's spending the most money? No, but it starts off with the tribe. I'm not going to vote in Mariam and she's not from our tribe. So Mariam is part of, okay, so she's then Borana. And then now, how much is Mariam spending? Because now you have been shortlisted. It's between you and the other 3 people who are from our tribe. It's a long thing. But then from like a national perspective, you're like, okay, do people vote on tribal basis still? Yeah. They do. But then before you get there, usually what's gotten you all the way there is, you know, a little cash. And the pre-election pact. Yes, the pre-election pact. My question has always been, is your tribe your ethnic group or your tribe your social class? No. No one ever votes based on their social class, unless it's in the US. The last election was won on a hustler versus dynasty. It really was. Which was a narrative. It really was. Yeah. Which was a so narrative. That's what I'm saying, that sometimes people vote along their stomachs. And not what's in their bloodline. But I'm talking about the masses though. Yeah, we have 2 social classes. The haves and the have-nots. Yeah. That's all we have. And the have-nots are the ones who vote. And then there's the political class. A disproportionate majority of them vote, meaning that they're the ones who are going.
You know what? I can't believe Kwach is who just looking at me like I'm saying I'm just lying. No, but so it's let's true. just We take vote a along tribal lines, but also along money lines. Like the last election was definitely more of it's us versus them, and not in a tribal way. For But once. you see, I feel like what you guys are not understanding is that kama mimi si Mkisii na ninaenda kuvai Kisii, hata nikuwe na pesa, it will take a long time before they think that I am their person. That I care about them. That's what I'm saying. It first starts with the tribe, and then now the richest person in that tribe who gets is to go to national politics. That's what I'm decides saying. the narrative. Yeah, It's not. Kwach, did I have it all wrong? Mimi, I'm telling you, I find that has shifted. Oh, so that's because just when you financial. go to Kisumu, when you go to Eldoret, of course the largest voting pattern is still tribal. I agree with you, but still the Things social have class is a factor as well. Ah, that's how we have an Indian in Yep. somewhere in LD, right? Yep. But That's those why we people had you have When you say LD. Kisumu. Yeah, he's very much. But then you say LD. Embakasi Okay, South. sawa. Nimekuelewa. So tutafute pesa Kwach. Sema kwamba Tutafute to do. 27. All shall be added unto you. Sawa, you tafuteni si tuko nayo. On a light note now, Eldoret-based gospel singer William Getumbe has sparked controversy with his new song, Yesu Ninyandue. The song has upset very many Kenyans, including me, by the way, who feel it is blasphemous, which I think it is, and a mockery of Christianity. In an interview with Nairobi News, Getumbe responded to critics of his latest song, asserting that those passing judgment on his work lack righteousness themselves. And I just have to pose this question to my panelists. We don't see these jokes being made of many other religions. And I can specifically speak about Islam. I don't know how. Do we have a video of the song so that people can hear the lyrics so that they understand why it is such? Do we have it? Do we have the clip? Okay, so we don't have the clip. But he says something like, Yesu ninyandue, ndo sijui nipate mimba ama nizae injili. Oh, nipate mimba ya imani. It's even weird to ama say. mimba ya injili or something. It's even very, very, very strange to say. One, Aki, that is someone's father. I don't know where to begin with that. They're seeking clout, and then there's whatever he's doing. And we were discussing this with Kwach earlier. People have been testing the waters with how far you can go as far as like being blasphemous or calling your music gospel, and then just saying whatever it is that you want. And it was dipping a toe here and there, dipping a toe. Him is just taking a proper deep dive, and for him to say that you're misinterpreting it, I don't know. How I know that this is truly problematic, I found myself agreeing with Ezekiel Mutua. That's how you know pigs are flying somewhere, because he said that song needs to go down, and I was like, yes, for the first time in my life I'm agreeing with Ezekiel Mutua. That's how you know you've gone so left field. There's no redemption. No, for real, Uncle Ezekiel, this time round tunakusikia, and I feel like Amina, you have a point that Christianity is the only religion that you can actually play with. It's because they've been remorseful and easy when it comes to that kind of thing. It's not a lifestyle. You know, Christianity is not a lifestyle. It's something that you just acquire. That's the only problem. But with Islam, there's things that you follow even within your day that reminds you that you are a Christian, that you're a Muslim. But with Christianity, anyone can claim Christianity, and that's the bad part. Worst part ni yule mse mwenye explain mtu the word nyandua and what it means. Huyo mtu ndio ni kama aliharibu history. Hapana, I don't think aliharibu. No, Asali, because it. when he is singing, because initially that's what I thought. I was like, oh my God, I don't think he knows what like nyandua means. He maybe thinks it is something. No, he says ninyandue ili nikuwe na mimba ya injili ama mimba ya imani. Yes. Meaning he knows that what is supposed to happen is what takes place before someone conceives, because how else would you be pregnant? The virality of things. People want to be viral, and that kind of attention is what they're looking for. I'm telling you right now, Aseli, that I don't know about other religions, but I know about Muslims don't care about us and this life. Most of them don't. They're very okay to defend their religion and their God. And you cannot play those games and you start saying, oh, you know, this has happened with the prophet. Are you joking? What do you mean, you umenyanduliwa na Yesu? Kwach, don't you think that is extremely disrespectful? It is absolutely disrespectful, and I'll refer it to something I say. When people say in this country that we have corruption, we should call it for what it is. Corruption is the nini jina ya ofisi. Theft is what it is. Blasphemy ni jina ya it looks nice. Oh, this is fancy. stupid. What you have done is stupid. As a person, No, it does not it's matter whether it's you are offending Christians or not. As a person,
as a grown-up person, Yeah. some things should be left to children who we don't even allow to speak like that. This is stupidity, and as a society, the moment when we were discussing this with Mariam earlier, I was telling her that I think that the fact that we have no limit to how much people will do to want to trend, because this person is now happy that he's being mentioned on the show, and he feels like he's caught national attention. Mine is, if you will watch this clip later, is that we are getting our attention because what you've done is stupid. Sawa sawa. And there is no better way to describe it. Maybe it is harsh to use this kind of words at this time of the night, but you should know that that is what it is. And going by the trends that we've seen before, it never goes anywhere, by the way. People think that fame is fame regardless of how it comes. Fame is not fame regardless of how it comes. It will catch up with you. If you think that this is what you want to be known for, you will be walking around and people will be calling you "Uni ule jamaa wa kunyandua." And after 1, 2, 3, 4, 5 mentions, you will not be happy about it anymore. No, but even Kwach, the producer, I feel like there's such a long chain of people. When we were watching the R. Kelly documentary, and they were the Jeffrey Epstein documentary, and they were saying how all these girls had to pass through the airport, they had to pass through security, they had to drive through certain highways and certain roads that had police, just manning the area. How does the producer allow this to happen? I don't understand. And I think that, there has to be some kind of repercussion, because whether you guys like it or not, we are a religious and conservative country. Ideally, whether you guys like it or not. And I don't think you should be able to trend because of a song called Yesu Ninyandue. Alafu ati you just go scot-free, Mariam. Can I just say, even if we weren't a religious society, which we always like to say we are, but I don't think we really are. We are more secular now. More secular than we are religious. But even then, that doesn't give anybody leeway to disrespect other people's religion. I've seen this fight happen in different ways in countries in the West when people are disrespectful of Islam especially, and it gets very ugly, and you're like, absolutely not. And I think people should have the same energy with this. It shouldn't be like a meme, like, haha. It should be, can we pull this down and stop things like this from happening? And it's, again, crazy that I'm agreeing with Uncle Ezekiel. Worst part, the church is quiet. Because me personally, I think this is not the fact that we are making it a church thing. Is, there are so many silly things that have happened in this country, and they have gotten dignified names to make them look like people should have a serious conversation. No, this is not even something that we should even be talking about. But the church is quiet. Who's meant to defend Christianity? Deputy Jesus, he did though. No, he didn't. Okay. What are you talking about? The church, what's an Kwach? You're talking about theft in broad daylight, but the church is always quiet. There is corruption, the church is quiet. There is theft, the church is quiet. Femicide, church is quiet. So the church is always quiet, and we're claiming to be 82% Christian. We're not 82% Christian. Okay, what are we? We're secular, hiding in the name of the Lord, stealing in the name of the Lord. That's what we're doing right now as a country. Preach it. What? My father's house of worship. I was just listening to what you were saying. Has become a den of thieves. To what you were stealing in the name of the Lord. This person is just trying to profit off this music. Anataka trend siku mbili tatu, apate views pale YouTube, aweke AdSense, kitu ingie at the end of the month, apate kitu atapata kidogo, then that's it. That's why you notice that even in the trending song, he has attached his number. Na kuna washenzi watamuita concert, watamuita interviews, watamuita. What I'm saying is, the reason why I'm not speaking to the church and I'm speaking to us, it is us who glorify this kind of thing. There are very many talented gospel musicians that don't get spoken about enough when we spend time speaking about bring back shame, bring back cyberbullying. No, but let me just tell you, if you are online, the things that people share, the things that people do, the things that people say, I'm like, do you have no family? Do you have no one who will ask you what's going on? But no, Kwach is right, and I am equally as enraged as you guys are. And as you can tell, I'm not sure what my religion is, but still, I can be offended, Kwach. And I want you guys to tell me right now, if you're watching, get on Twitter, please tell us at The Trend Live with that hashtag TTTT. What do you make of that song? Yesu ninyandue ili niwe na mimba ya imani. Makes no sense. We're coming back right after these short messages. We have a lot more to talk about. Eliud Kipchoge giving a talk to Man United players. What? Yeah, we have that tea coming up right after this.
Today we're on Happy Kenya Clean Toilet Mission. And we're visiting Mama Zawadi live in Nairobi. Come with me. Ah, Selena! Mama Zawadi, how do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Hapix 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. And kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Wow, Selena! Nimeamini sasa! Really? Yes! Now that she's part of the mission, the next house is yours. When your kids bond with you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. The Motindum liquid electronic device, which is every corner giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Imperfections, blackheads. Try Garnier's Pure Active 3-in-1 Charcoal, powered by salicylic acid and purified charcoal to reduce pimple-causing germs by 99.5%. One product, 3 uses for a pure skin. Garnier Pure Active 3-in-1 Charcoal, #1 in South Africa, by Garnier Naturally. This is NTV. Tonight, it's a matter of when, not if. Haiti deployment preparations in advanced stage. We reveal details of a high-level 3-day meeting in Washington, D.C. Also tonight, who is fooling whom? DPP and ESCC clash in court over application to withdraw a corruption case. Court rides on public interests. Plus, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party endorses Right Honorable Raila Amolo Odinga EGH for chairperson of the African Union AU Commission. No longer a secret. The inside story of meetings that saw Raila Odinga throw in the towel for the AU Commission job. And if we disposed the dog before the children saw, it would have been a bit hard for them. So we waited for them to come from school. They said their goodbyes. How do you dispose the carcass of your pet? Well, you can take them to a funeral home and give them a decent send-off. We tell you how on This Is Life. Fomi kijipa, mimi nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona Benki, shajua rada. Ona bro, be a boss man, be your own man. Jukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vassman Extreme Ice. And we need 2 Royco cubes because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. And welcome back. Welcome back to the show. I had said we're reading tweets, but I don't know why they didn't read their tweets.
Tumekuwa tu tukichapapa udaku. But yes, thank you so much. So, Mariam, you want to read a couple of them? To get your phone. I don't know where you read it. So, what you were sitting on your phone? He said he's not even interested. I see a couple on Fake It Till You Make It, which is the story on fake academic papers. Skeptican says, in other words, many people are donning suits and purporting to do jobs they don't even comprehend. And we claim that we will become the next Singapore. Ha! Wapi wapi. Masudi says, same to fake IEBC certificates, true. And as ZNZ HUJDN, wait, it's a long one, says we have fake doctors employed, but real ones with degrees don't have jobs. Signs of a failed society. I agree, because how many doctors and nurses are tarmacking? And when you think of the cost of corruption, it's lives, it's money, it's progress, it's all those things. Because it doesn't even have to be a fake doctor. It could just be an administrator who is not qualified for the job and is therefore making the wrong decisions, getting the wrong things, employing the wrong people as a result, and then systematic failure from there on. That's true. That is true. All right, so thank you, Kwach, and thank you, Aseli, for that wonderful contribution. Okay. Anyway, so listen, legendary Kenyan marathoner, Olympic champion, and world marathon record breaker Eliud Kipchoge is likely to give a pep talk to Manchester United players, according to the Daily Mail. This move is part of Sir Jim Ratcliffe's plan to bring back the glory days to Old Trafford, the home stadium of Manchester United. Sir Ratcliffe is the owner of Ineos, as you guys remember, one of Eliud Kipchoge's biggest sponsors. Kipchoge's potential pep talk may end up serving as part of the spark Manchester players will, need to boost their skills, their endurance, their mentality. Inakaa hapo kwa Red Devils, maombi zimekataa. So, wacha tuone kama Kipchoge manze atabadilisha hiyo mentality yao, but how cool is that? It's very cool. Manchester United, we know you are limited, but there's no human who is limited. Listen here, Maguire. Maguire, I want to tell you that no human is limited. Onana, I know you are listening to advice for Maguire, but Onana, you're not limited equally. Yeah, but I think it's something really good to happen. First of all, I hope it goes down in history, because I know there's so many black men who've done great things, but I hope it's going to go down in history as a world record holder from Kenya giving a pep talk to Manchester United. But of course, it's because the kind of organization they have. The NN running team is going to be there. It's called stimulating each other as athletes, because I know All Blacks is also involved, and the Ineos running team and the NN team also did the same for All Blacks in New Zealand, to just stimulate them as they were working towards going to the World Cup. And I believe that this kind of situation is what we need even for our sports team. For example, kama tuko na runners wanoma kama hivi athletes, tungekuwa nao ingekuwa ni poa sana waende waongee na kitu kama Harambee Stars, pia stimulate, waambie no human is limited, but it should not only be done locally, pia inafaa ifanywe internationally. Yeah. It's true. Now that you've even made me think about it, how come no one has ever said, you know what, Kipchoge, let's fly you from Eldoret, you come speak to Harambee Stars, Harambee Starlets, our rugby team. It's so crazy that Manchester United, the owner, who also happens to own Ineos partly, is the one who's like, yeah, that would be great for the boys. That would be great motivation. No, it's because, as always, prophets are unappreciated in their own backyard. No, it's because here the things that are making Eliud succeed, the footballers are going through them as well. So they already know. There's nothing to tell them. Kimbia ni kama landlord na minini. Like they already have the motivation. They have it, yeah. So there is no need ati aende waongeleshe tena. They already have all the factors actually. No, I completely agree with Mariam though. Like, let alone even just like anyone within sports. Yeah. You know, excellence is excellence. I remember, I think it was the late Kobe Bryant who was talking about it when he went to watch either Serena Williams or one, I don't know who he went to watch. And they were saying how if you are phenomenal in your field, it doesn't matter what field it is. It could be TV, it could be radio, it could be music. You're an award-winning rapper. And like Jay-Z would sit down with Eliud Kipchoge because he respects the kind of work ethic he has, the values he has, the discipline that he has. So just on that, Mariam is right. Why can't he come and talk to us here at Nation then? Yeah, I encourage come employees. He could talk to pretty much anybody because he has a grasp to, you know,
Great. I don't know where that is. That is not hujapatana na wale watu wa Eliud Misponyo alipata. Kuna watu hapa Eldoret wanaweza kimbia wewe. Eliud akimbii. Kuna mtoto wa 18 years anaweza kimbia. Jealousy personified. Those people who love, they just see someone winning and your first thought is lazima kuna sponyo. Yeah. I know, but you see, Mariam, for this one at least, it doesn't matter if you have a sponsor. You still need to run yourself, Kwach. It doesn't matter how you got the tickets I've seen people talk about his shoes. They're like, it's those Nike running shoes. They have some special formula. Then you buy them. People will do everything then to discount. You buy them and I just pray. I just pray that one day we're going to have Eliud Kipchoge aongeleshe wabunge wetu. Maybe then akienda kwa county, from each county akiongelesha governors, I think we're going to have a lot of development because I said ethics ndio inamata hapa hivi and we lack that. Motivation. They do. No, they don't. They just need to be told, please reduce on the stealing or stop the stealing. It's not like they don't know what they need to do. Cut down from like... Did you see Eric Omondi build that construct that bridge? Yeah. Was that his job? No. To be honest, I don't even care if he's doing it to trend anymore. 2027? Could of course. Could be. Of course. Could be. No, and that's my problem. That a lot of, I think this country should be taken away from politicians, but that's another, like, so that people like Eric, you don't do it because you're looking to vie. And these days, it's citizen generated. That someone starts doing nice things, it is us who will start telling him, na si usimame, si usimame, si umetosha. Wewe umetosha bana, simama. Then the person listens and then anaenda anaanguka, then anaanza kutuchukia. Anatukana. Anachukua mriji yake anaenda naye. PK. Unakumbuka hiyo ndio kenye mnamfanyia. So lakini PK ni nyinyi mlidanganya yeye. Wa mama ndio alimwambia kiwe ni mrembo. Utakapoa kwa currency. Alafu Peter Kenneth akafanya ile kitu akashangaa. Aligundua ati just because you are PK does not mean you are fresh leadership. It is a Drake syndrome. Drake syndrome. If you get it, you get it. If you get it, you get it. If you don't get it, forget about it. Forget about it. No, but it's true. You see them making changes and you think, wait, that they can do that. You know, sometimes I think we forget that we pay, like we're paying taxes for these services to be provided. So when Eric is doing it for us as a favor, it doesn't help us. Juliani, ni kubaya mpaka kukiwa kuzuri unashindwa nini mbaya. That's what he says. Yeah. That's not me. Unakuanga deep na lens za wenyewe. I was not done. I'm deep in research. Now, I know we don't have time. Do we have 1 minute? Okay. Now, Kenyan teacher Tata Wekesa has set the new world record for the longest science lesson. She taught for 62 hours, 33 minutes non-stop. The lesson, which took place at the Multimedia University of Kenya, started on Tuesday on the 13th and proceeded until Friday the 16th. Congratulations to teacher Wekesa. Mimi, lakini shida tu mimi niko nayo. Guys, hiyo lesson walielewa nini? Kwa sababu I can assure you past minute 41, there's nothing. There is nothing. I am a double absorbing lesson anymore. was a struggle, a 62-hour lesson, but they were rotating. The students weren't the same throughout. I think for her to get the record, she had to have at least 10 students at any given time in class. So I think it was like rotational. What is true excellence for me in this story, she could have gotten that record with 24 hours. That's all she needed because it's never been attempted before. So the bare minimum, so to say, for Guinness World Records is 24 hours. But she said 24, no. 48, no. I'm going to do 62. That to me is proper excellence. She knows what's at stake. Kuna mwindi ataamka tu kesho apige 78. Ama mchinku fulani. But one thing for sure is that Tata is a champion. Congratulations to her. Yep. And of course she's dating a Luya man, convincing a Luya man you're not going to be at home for 4 days. Na kwanza inaanza 1 day before Valentine's. Ninalala peke yangu kama panga. Kwani mnaniweka kwani mimi ni silaha. I just feel like convincing that Luya man is the true record. And also being in a relationship for like 11 years and having 3 babies, that's a great job. I mean, there's a lot that we don't see, but we say congratulations to Tata and the husband because wafula nayo umejikaza hapo bwana. Kulala peke yako kama panga. But you have 2 seconds. I know you want to give a speech. Huyo Tata yetu amefanya vizuri. Mario? She's done so well. No, congratulations to her. Right, congratulations. Well and for done. people who want to break any kind of world record, what you do is you make sure that you can push it as far as you can so that you remain with that record for a very long time.
for a very long time. Congratulations, Tata. We're proud of you, man. 62 hours and 33 minutes. Do you think we should do the trend for that long? And we should try. How long? We should try. Cynthia, we attempt try? for a live Nini. For 4 days. For 4 days. Yeah. Just discussing subjects. Kwako. That's my producer. We have enough Kazi content. Kwako. Thank you so much, guys. Thank you so much for watching. We're back at 10 p.m. for the trend. Right now, TT comes to a close. Your news is coming right up. Thank you, Mariam. Thank you, Esteli. Thank you, Kwach. My name is Amina Abdurrahman. Good evening. Catch you at 10 p.m. Bye.